Году мы ожидаем одного врача-терапевта и врача-педиатра. По федеральным программам за последние 10 месяцев в села и деревни Удмуртии приехали работать 60 врачей и фельдшеров. До конца года планируют привлечь еще 40. Пополняются кадры и в городских больницах, и это уже региональная программа. Эта программа в большей степени рассчитана на специалистов город Глазов, Ижевск, Воткинск, Сарапул. В этом году уже привлекли 20 врачей. Специалисты получили выплату в размере 500 тысяч рублей. А в программу также включены средние медицинские работники. Они получают выплату в размере 300 тысяч рублей. Планы перебраться в Удмуртию сегодня есть еще у 20 медиков из разных регионов. В городских больницах их ждут до конца этого года. Антон Копылов, Ирина Кропачева, Роман Скутин, Александр Карпов. Вести, Удмуртия. В этом году в Удмуртии вернули в сельхозоборот более 8 тысяч гектаров заброшенных земель. Это почти вдвое больше, чем планировалось. Об этом сегодня сообщают на сайте регионального правительства. Больше всего площадей восстановлено в Сарапульском, Кесском, Глазовском районах. Для выполнения специальных работ аграриям выделили бюджетные субсидии. Возвращать пустующие участки в оборот в республике начали 4 года назад. Благодаря этому сейчас есть дополнительные 35 тысяч гектаров для выращивания госкультур. Растить будущих специалистов цифровых навыков. Лифт в будущее. На базе 2 школ бесплатные занятия должны помочь в профориентации старшеклассников. Чему уникальная новая программа может научить, узнала Анжелика Ташмухамедова. Тема урока микроэлектроника. Без нее сейчас никуда. Благодаря ей сегодня работает любая техника, от смартфонов до космических кораблей. Ученик 9 класса Михаил Карепанов уверен, знания, полученные сегодня, ему точно пригодятся. Я собираюсь поступать на энергетика. В будущем буду работать в профессии. Сегодня мы разбирали то, что энергетика везде нужна, так же, как и микро. Лифт в будущее. Новопошликлассникам определиться с выбором будущей профессии. Профориентационный класс сегодня открыли в 80-й школе Ижевска. Здесь выделили помещение, сделали ремонт, установили компьютеры, обучили преподавателя. Занятия бесплатные, проходят они после уроков в программе 16 часов и 8 основных направлений. Промышленность, лесное хозяйство, агропром, фармацевтика, строительство, IT-технологии, индустрия гостеприимства. Методика у нас разработана уже с 2021 года, и апробацию проводили в разных школах, в разных регионах. Мы получили большое количество положительных отзывов от учителей, в частности, то, что и удобство контента, то, что у нас прописана вся методика, начиная со слов «здравствуйте» и заканчивая «до свидания». В рамках курса школьников научат составлять бизнес-проекты, работать в команде, в планах экскурсий, практические занятия на предприятиях региона. Классная его составляющая, что контент составляется вместе с работодателями. И есть возможность у работодателя отследить, как ребята продвигаются, как ребята реагируют. Может быть, кого-то себе присмотреть. Есть партнеры на территории, их достаточно много на территории Удмуртской республики. Именно поэтому республика и вошла в этот эксперимент. Пока в эксперименте участвуют 80-я Ижевская школа и Сарапульский лицей номер 18. Но в Миноборнауки обещают, присоединиться к проекту смогут и другие. Анжелика Ташмухамедова, Юрий Афанасьев. Вести, Удмуртия. 8 человек пострадали, 1 погиб. Таков печальный итог ДТП, который произошло сегодня в Киясовском районе. Авария случилась в 12 часов недалеко от деревни Игрово. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Пока есть предварительная информация. Водитель легковой Рено Логан, женщина 1983 года, при движении при повороте не справилась с дороги предназначения, где совершила столкновение с микроавтобусом ГАЗ. 5 пассажиров микроавтобуса получили травмы в больницу. Еще 3 оказали помощь на месте. 28-летняя женщина, которая управляла Логаном, погибла на месте. Инспекторы уточняют, в момент удара она не была опасной. Помнили сотрудники госавтоинспекции и ученики ижевских. Акцию провели в канун Дня памяти жертв. Раздавали прохожим листовки и световозвращающие наклейки. Память жертв автоаварии во всем мире чтят в 3 воскресенье ноября. По данным ООН, каждую минуту на дорогах гибнет 2 жителя планеты. Ежегодно это 1 300 000 человек, немногим меньше населения Удмуртии. В республике только за 9 месяцев этого года произошло порядка 1000 ДТП, жертвами которых стали больше сотни человек. На что жалуются тренеры и спортсмены нового ижевского бассейна «Сила воды». Расскажем во второй части выпуска. Сейчас о погоде.
Вопросы к силе воды накопились у пловцов. Новый бассейн работает 2 месяца. К первым восторгам добавились первые дефекты. Сегодня специалисты регионального министерства спорта выехали на место, собрав для разговора и подрядчиков, и проектировщиков. До чего договорились, знает Марина Баль. Здесь проблемы встретились такие, что очень слабо уходит вода, то есть водоотведение из-за того, что отсутствуют необходимые уклоны, оно просто не работает должным уровнем. Осмотр бассейна начинается в душевой. Здесь подрядчик уже вскрыл коммуникации. Искать решение проблемы будут коллегиально. Представители строительной компании, проектной организации и заказчик на месте выслушивают претензии, которые поступили от спортсменов и тренеров. Бассейн так долго ждали, поэтому и внимание к нему пристально, объясняет тренер паралимпийцев. Маргарита Борисова к недочетам относится философски. Ну, конечно, объект новый, много недоделок. Скажем, шкафчиков нет вот женской в нашей инструкторской. Но это все как бы в процессе обещают привести, пока раздеваемся на стульях. Но для нас, для тренеров, это не проблема. А вот пожелтевшие радиаторы, плачущие окна и водоотведение в душевых эти дефекты будут исправлять. В течение 1 недели мы выдадим проектное решение, направим заказчику на согласование, направим в подрядную организацию для получения замечаний и предложений. После согласования выдадим в течение 2-3 дней сметную документацию. У нас есть диалог с генподрядчиком. Генподрядчик со многими, дефектами согласился. А работы будут устраняться за счет генподрядной организации, потому что это те дефекты, которые были допущены в рамках строительства. Устранить выявленные недочеты комиссия планирует до середины декабря. При этом остановки бассейна не будет. Спортсмены школы Олимпийского резерва продолжат свои тренировки. Марина Баль, Алексей Илларионов. Вести, Удмуртия. Ну и сегодня, в пятницу, время поговорить об отдыхе. Готов производственный календарь на 2022 год. Обозначим самые многодневные каникулы. Всего 1,5 месяца отделяют нас от новогодних выходных. Они будут 10-дневными. И напомним, что 31 декабря – это официальный выходной. По 4 дня будем отдыхать весной. Сначала в честь 1 мая, а после короткой трудовой недели отмечаем День Победы. По 3 дня выпадут на празднование 8 марта, Дня России в июне и Дня народного единства в ноябре. Летний сад скоро станет зимним. После осеннего перерыва парк Горького снова будет работать для ижевчан. Сегодня просят помочь в подготовке. Первыми откликнулись общественники. Евгений Пушкарев, вместе с ними ее репортаж. На этот раз летний сад будет работать и зимой. Аттракционы заменят зимние забавы. Помочь в подготовке площадок сегодня пришли активисты. Волонтеры Победы таскают доски, отцы Удмуртии собирают большой каток. Принимаем активное участие в жизни города, помогаем. Сейчас будет здесь каток крутой. Хочу с сыном тоже семьей прийти, покататься на коньках. Вот, и, соответственно, пускай другие тоже родители присоединяются. Берите ведра и давайте будем заливать каток. Каждый по ведру. Ижевчане могут помочь и на стройке зимнего городка. Прийти можно в любой день. Площадку нужно успеть подготовить до 1 декабря. А если попробовать самим? Ну, сюда привезти своего ребенка, сказать, вот я тут эту скульптуру со своими мужиками вместе делали, вот, ребят, для вас. Горки сделали, безопасные, сами проверили. Но поле огромное для работы. Ну и потом это же про объединение, в конце концов. В декабре здесь планируют фестиваль снежных фигур, предновогоднюю ярмарку и открытие елки. А в новогодние каникулы часть гуляний с центральной площади перенесут сюда. В парке Горького пройдут матчи хоккея, мастер-классы по фигурному катанию и парад санок и тюбингов. За кольцовым обозрением нас будет ждать детский каток в 1000 квадратных метров. Далее нас встретят аттракционы, которые наконец-то зимой будут работать. Это будет вау-эффект для наших горожан. Дальше у нас будет елка городская 10-метровая, сцена для проведения мероприятий, дом Деда Мороза, где будет жить Дед Мороз и Снегурочка. И у него будет своя мастерская для проведения мастер-классов. Открытие зимнего сезона в летнем саду запланировано на 4 декабря. Евгения Пушкарь, Вести, Удмуртия. В начале декабря начнется и монтаж главной елки Удмуртии. Об этом сегодня сообщили в столичной администрации. А подготовка к Новому году уже идет. Как украшает город и от чего будет зависеть форма праздника, Ирина Кропачева собрала. Без специальной техники здесь не обойдут снежинки 60. До конца ноября такие звездочки, мыльные пузыри, снежная бахрома появятся и в других местах страны. Конструкции световые декоративные будут размещаться на 10 скверах в городе Ижевске. Их порядка 260 штук. Также декоративные световые конструкции будут размещаться на
опорах линии наружного освещения. В центральной части города порядка 350 штук. Чтобы праздничная иллюминация радовала глаз, готовят такие снежинки задолго до наступления зимы. Своего часа сегодня ждет и главный символ Нового года. Искусственная ель хранится в разобранном виде. На металлических конструкциях уже обновили цвет и проверили упаковки с ветвями. Они все упакованы отдельно и подписаны, где куда они устанавливаются, чтобы не было никакой путаницы. Ветви разной длины, всего их 2500. Начать собирать главную елку республики на центральной площади планируют в начале декабря. Сегодня здесь напомнили, что по высоте она входит в топ-30 России. Высота ели в собранном виде составляет 20 метров, диаметр основания 8 метров и вес пригрузов, которые устанавливаются для того, чтобы ель не упала, составляет 9 тонн. Подготовка к празднику идет давно, но организаторы подчеркивают, многое зависит от обстановки с ковидом. Мнение санврачей будет решающим. С 1 декабря зажжется праздничная иллюминация на улицах города. При благоприятной эпидемиологической ситуации открытие главной елки, зажжение елки Ижевска запланировано на 17 декабря. Строительство сказочного городка на площади начнется, когда будет возможность запасти достаточно льда. В планах завершить эту работу в 20-х числах декабря. А вот каким он будет на этот раз, организаторы пока держат в секрете. Ирина Кропчева, Александр Карпов, Вести, Удмуртия. Это все. Чем тут песня показ после этого чем-то 78 причем, да. Шова Людмила Чулюкина. Восьмой раз проходит наш фестиваль. 8-й раз бессменным его участником является лауреат премии Ленинского комсомола, эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель, народный артист Союза СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Силантьев. В нашем зале композиторы и поэты, лауреаты Государственной премии СССР 1978 года, передовики предприятий Москвы и Каспалынов и Виталий Севастьянов, бригады коммунистического труда, победители социалистических соревнований, студенческих училищ, студенты московских вузов. Эти долгожданные минуты, когда главная героиня сегодняшнего праздника, песня, собрала в этот первый вечер Нового года своих старых и новых друзей. Всех тех, кто любит песню, кто желает ей счастливой судьбы, удачи и долгих лет жизни. И в этот новогодний вечер мы желаем вам доброго здоровья и вечной молодости. Чтобы каждый из вас, вне зависимости от возраста, мог сказать эти ставшие уже крылатыми слова. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Эти строки были написаны 10 лет назад, когда комсомол отмечал свое 50-летие. Но разве не стали они близки и первым комсомольцам, и комсомольцам последующих поколений? Потому что у каждого из нас с вами была, или есть, или будет своя комсомольская. Ну, вступление небольшое. На контрасте переписал. Всем привет и добро пожаловать в очередной влог. Вы просили снимать меня в город, просили рассказывать о своем районе, поэтому сегодня у нас вот потеплело, на улице 0.
я решила взять вас с собой на рынок и заодно рассказать вообще про район, в котором мы живем. Называется он Гриффинтаун. Раньше, говорят местные, здесь было поле, но потом это поле начали активно застраивать новыми зданиями. Сейчас здесь либо стройки, либо новые кондо. Район на самом деле для вот как раз таки молодежи, для детей здесь особо ничего нет. Есть пара площадок, но они, как бы, знаете, не как в России, что прям вышел из дома и играешь. Для них нужно идти всегда. Но я знаю несколько семей с детьми, которые здесь живут, и, ну, видимо, им нормально, раз они не переезжают. Я решила сначала пройтись по одной из, как бы, задних улиц, то есть между Уэллингтон и Нотр-Дам. Такая улица с какими-то складами, со стройкой. И потом я выйду на Нотр-Дам, чтобы показать вам вообще всю красоту нашего района. Всякие магазины, рестораны, бассейны, парки. Короче, надеюсь, вам понравится. Стоит, конечно же, сказать про цены. Квартиру снять, студию будет стоить от 1000-1200, я думаю, здесь. One bedroom будет стоить 1400-1600. Я видела, что в новых домах сдавали комнату за 850, что, в принципе, считается дорого. Hi, my name is Federica Fragapane and I'm an information designer. I collaborate with organizations, agencies and magazines designing data visualizations. You can also find my works in such different places as a children's book or an atlas that combines infographics and cartography. Some of my clients are Google, С другой стороны, здесь много стройки и здесь очень много классных вариантов, особенно в долевой, если покупать квартиру. В принципе, вы можете купить однокомнатную квартиру в Гриффинтауне за, ну, я бы сказала, 320 тысяч плюс налог. Мы видели с Лешей, например, на пресейле, то есть когда еще только открылись продажи, были однокомнатные квартиры и за там 298 тысяч. Поэтому, в принципе, можно найти хорошие варианты. И да. Сейчас вот я сворачиваю со своей вот этой непонятной улицы на улицу Нотр-Дам, одна из длинных главных улиц в Монреале. Отсюда немножко видно даунтаун. Ну, отсюда не очень, но поверьте мне, что видно. А вообще, куда я собралась-то? Что решила-то влог снимать? Я собралась пойти на рынок, потому что многие меня спрашивали про цены в Монреале. И как бы я решила, что цены на продукты в супермаркете вы можете сами посмотреть онлайн. Я оставлю в описании несколько ссылок супермаркетов, чтобы вы посмотрели. Интересно смотреть, мне кажется, на рынке. Плюс интересно, что там сейчас происходит, потому что Новый год закончился, скоро Пасха, может быть, уже что-то пасхальное есть. Посмотрим вообще, что происходит. И да, и в принципе, в такую хорошую погоду чему прогуляться. Вот так выглядит улица Нотр-Дам. Здесь сейчас начнутся всякие бары, рестораны. Справа у нас будет бассейн чуть подальше, парк. Сейчас вам все покажу. Для тех, кто не знаком с районами Монреаля, Гриффинтаун — это район возле даунтауна и возле Сан-Андре, то есть Сан-Хенри. В принципе, я дохожу до работы за 15 минут, Леша доходит до работы за 7 минут. То есть все супер в центре. Uber будет стоить там до бара $7-8, что очень дешево по сравнению, например, с другими городами Канады. Поэтому, в принципе, район классный. Здесь находится мясник, и рядом находится одноименный ресторан. Вон там. На самом деле, Монреаль находится на 2-м месте в Северной Америке по количеству ресторанов. Поэтому, если вы слышите от людей из Монреаля, или которые были в Монреале, и которые говорят, что нечего есть, очень все скучно, просто не верьте этим людям, потому что реально выбора очень много, открывают все больше и больше мест. У нас реально даже времени нет пойти все попробовать. Вот мы дошли до спортивного центра. Здесь бассейн, всякие фитнесы. Также здесь проводят выборы. Ну и опять рестораны, барбершопы, магазины. Все как везде.
В этом году у нас проходила иммерсивная выставка, которая называется «Ист», посвященная Ван Гогу. Очень прикольная вещь. Продлили, по-моему, до 1 марта. Если вы живете в Монреале, еще не были, обязательно сходите. Вон там. Мы медленно, наверное, перемещаемся из Гриффиндора в, я бы сказала, это станция Лионель Грю. Я считаю, что это на рик, кто хочет поспорить, приходите в комментарии. Ну да, мы идем к рынку, осталось 7 минут, я бы сказала 15. В принципе, тут вот дома жилые и где была выставка Ван Гога. Вышла из дома такая с чаечком, с горячим, думаю, вдруг на улице будет холодно. Солнца не было везде, чтобы вы понимали. Я сейчас вышла вот в час дня, засветило солнце, блин, и даже жарко. И капец. Вообще хотела сказать, что я всю жизнь пила кофе, точнее, я пила в детстве прям чай, но потом перешла на кофе. А сейчас, видимо, я либо старею, либо мне надоел один и тот же вкус кофе, поэтому я перехожу на чаечек. Сегодня у меня Earl Grey с лимончиком. Но, скорее всего, так как я иду на рынок, я зайду в свою любимую кофейню за кофе, возьму зерен, потому что реально самый вкусный кофе в Монреале. Кофейни Сан-Андре не знаю. У меня тоже свое есть. Вот видишь, как... Ну ладно. Очень встречала. Очень крутые зерна, прям разные вкусы есть, разные эти. Мы пробовали, кстати, брать в каком-то кофе-месте на рынке, но один кофе был капец кислый. Ну, конечно, сами попросили какой-нибудь фруктовый, но поэтому, наверное, возьму одну пачку на рынке, одну в моей любимой кофейне, ну, чтобы вам все показать хоть. Ты что, зря иду туда, что ли, правда? Любимое место Михаила, ветеринарка. Здесь у нас есть строительный магазин Рона, нужно для дома. Одна из вещей, которая поразила меня при переезде в Канаду, это резкие перепады. На неделе было минус 20, на этой плюс 2. Послезавтра минус 7, а потом плюс 3. Когда я сюда переехала, в Канаду, на улице был плюс, была на следующий день стало минус 1 миллион и выпало много очень снега. Не очень завидую метеозависимым. Здесь рестораны, вот этот Барли, это vegan place, там все асаи-болы такие. Дальше сейчас будут уже и рестораны для более-менее, для бранча, может быть. Вот я вот Уотер, зимой находится рынок. Прям вот обычно внутри тоже все остается. Вот здесь летом стоят палатки со всякими цветами, кактусами, суккуленты. Эти металлические штуки, там фудкорт. Готовят, хотела пробовать всякие классные штучки. Тоже вот там. Здесь есть все, что хочешь. И мясо, и хлеб, рыба, и просто все. Цены я вам покажу в другом влоге, потому что сейчас я, во-первых, ньюс, а во-вторых, мне кажется, интереснее каждый продукт отдельно вам показать. У меня есть выбор на рынок, как правило, и летом покупаю здесь мясо, потому что, идти буквально 20 минут, Дарому 60 секунд, которые ты не забудешь никогда. Начинаем. Ваша задача просто смотреть на картинки и повторять за мной слова. Слово «колодец». Представьте, что огромный великан наступил. Подушка. По-английски pillow, представь перед пилой. Pillow. Швабра. Как и глагол мыть шваброй, будет ли, что шваброй моет мопс. Моп. Моп. По-английски couple. 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 И, наконец, в последнее время слово «заразный» по-английски будет contagious. Contagious, заразного, изоляцию в contagious. Повторим слово сначала с английского языка. С русского на английский. С такой скоростью ты освоишь новых слов за неделю. Слова – это лишь малая часть изучения английского. Освоить этот английский язык при репетиции, на котором вы узнаете десятки практиковаться и еще раз практиковаться. Регистрируйтесь и до встречи на обучении. Видишь, как-то, да.
Да, да. А ради чего тебе новшество? Вот какие новшества? Ради чего? Что ты хочешь? Мне тоже интересует это. То есть они вообще нужны? Хорошо, ради чего? Нет, а вот сейчас не надо никаких там послезавтрашних каких-то всяких ваших хиней вот этих. Да, не хватит. Шоколадки. Пошла на рынок и увидела тюльпаны. И решила, а почему бы, собственно, и нет? Почему бы не порадовать себя, любимую, тюльпанами? На самом деле сейчас выбор не такой большой, как летом, ну, как бы логично, потому что зима. Но, в принципе, есть чего посмотреть. И очень удивительно, потому что был День Святого Валентина в этих днях. И выбор до сих пор большой, очень много цветов. Летние всякие классные цветы, поэтому, да, заходите тоже. В Гриффинтауне почти не осталось заправок. Вот одна из, кто спрашивал меня цены на бензин. Сейчас я вам все расскажу. На самом деле, я думала, здесь будет большая штука с ценами, но нет. Поэтому вот на сегодняшний день цены вот такие. Хотела сказать, что канадцы, ребята, не суеверные, поэтому цветы продают десятками. Никаких вот этих четных, нечетных, какой-то фигни. Короче, цветы. Вот я купила тюльпаны, 10 штук заплатила $12 канадских, то есть это 600 рублей. Я не знаю цен в России, поэтому вы мне скажите, дорого это или дешево. А, ну да, вообще. Здесь вот уже Монреаль, такой Монреаль, прям вот. Там еще лестницы крученые, здесь не видно их. Но да, совсем по-другому все выглядит. Полиция, здрасте. И вот мы пришли в мой любимый кофешоп Сан-Андре. Сейчас вам как все покажу, расскажу. Кстати, когда вы покупаете кофе в Сан-Андре, вам дают кофе бесплатно. Я взяла попробовать сегодня молоко из макадамии. Я вообще первый раз, на самом деле, слышу такое. Я даже не знала, что оно существует. Очень классно, на самом деле, как обычное молоко, потому что макадамия сама по себе, в смысле, сам по себе орех, жирный и очень классно. И очень сладенько. Надо посмотреть, сколько там углеводов вообще. Но если так же, как в орехах, то должно быть нормально. Я решила, что крышку я не буду брать, я же эко-френдли, хоть я взяла уже стакан, но как бы с кем не бывает. Да ведь? Да ведь. А вообще у нас на районе примерно вон там есть канал. Летом мы очень часто вдоль него гуляем, но сейчас как бы еще свежо. И я вам тут вставлю немножко видео с лета, чтобы вы понимали, что вообще там есть. Спасут ли вас $300 в день? А 1000? Это изменит вашу жизнь? Присаживайтесь. Они могут появиться... Ну это он имел в виду, да. А, то есть тебе это... Ну смотри, ладно. Да на дороге. Да. Hey.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Абрамов. Да, я именно тот парень, о котором вы можете прочитать в Forbes и других экономических журналах. Okay, going. Hey everybody, welcome here on Saturday afternoon. I'm trying to get centered here. Before I get started, the discount code for today is RB900. Same as last week. I decided to go with that again because it's last week I hit my 900th video upload on the channel, which is pretty ridiculous to think of when I think of how long it takes to make a video that I've made 900. I've actually made over 1,000 because if you follow me on Rick Beato 2, there's plenty. And then if you put all the videos I've had blocked together, all the live streams I've had blocked and things for playing certain music, I'm way over 1,000 videos. But I have 903 videos or so. I think this is my 903rd or 904th on my channel. 65% off my Beato book. 45% off my ear training program, and 45% off my guitar Quick Lessons Pro guitar course, which is 5 hours of guitar instruction based on my Instagram. If you don't follow me on Instagram, follow me at RickBeato1. And let me just talk a little bit about the kind of what all this stuff is for and how it relates to today's video topic. So I have one person that works here with me, and it's Billy. You guys met Billy last live stream. I showed you Billy. Billy's been in 1 or 2 of my videos. And most YouTube channels that have a couple million subscribers have an editor and all these things, and I don't have an editor. I edit my own videos. Billy edits some of the videos, but you know, like the Sting video I edited myself, the Pat Metheny video I edited. I have to edit these videos because I have a certain aesthetic that I want to put forward of how, you know, how the shots look, and it's just, since I'm going to be looking at the edit anyways, I may as well just sit down and do the edit myself. And it takes a lot to edit an hour-long video, or, you know, my video with Brian May, or my video with Pat Metheny, which was 1 hour and 46 minutes, or my video with Seal, or my video with Peter Frampton. All these videos that I've done interviewing my musical idols, these are really involved multi-camera shoots. I had to hire a film company up in New York to shoot at the power station. Now, I didn't tell anyone I was doing this because with Sting, because in case it didn't happen, I didn't want to say, hey, I'm interviewing Sting, and then it doesn't happen. So, you know, you all understand that. So I never count these things until they've actually occurred or so. But this is the direction that I've wanted to take the channel over the past year, is to do some more of these interviews of my idols, musical idols. Sting being one of them, obviously Pat Metheny, Ron Carter, you know, Peter Frampton, getting to have dinner with Joni Mitchell. And all of this is because of this channel and because of you guys watching the videos, essentially. I mean, the reach of my channel is why I've gotten to meet these people, because they have followed my channel. Why? Because they get suggested my videos just like anybody else. They turn on YouTube. If I make a video on Brian May, or if I make a video on Pat Metheny, or a video on Sting, they get recommended those videos. The algorithm is great at doing that, and Sting saw my videos. He saw, you know, why Sting is uncopyable, and he's seen some other videos of mine where I talk about his music. So, you know, people reach out to me, and I mean, not personally, you know, some people do, and I'll, you know, video chat with them, like with Brian May beforehand, and Brian and I then did the Bohemian Rhapsody together. We're actually working on a new video together, and
Sting, I met, his publicist reached out to me about this. He has a new record coming out, and Sting is a fan of the channel, and you know, I decided to do. He's based in New York, and I went back to Berkeley to the power station where I did the Pat Metheny interview. Pat lives in the New York area as well. And it just seems like a logical place to do it, at a recording studio. And I have to pay for studio time like anyone else. They don't gift me the time or anything. I have to hire a film crew. And this is what the things, you know, people, you know, when you support my channel, either through donations or, you know, buying something that, like my ear training course or my Beato book or my guitar course, those are the things that actually pay for this stuff, because I pay out of my own pocket. I don't have any sponsors. You guys know the whole thing. I just haven't found a sponsorship thing that feels right to me yet. But the thing that I'm going to do is not have the content. I want to do what I want to do content-wise and make videos that are fun to make and that are interesting, that I think are informative. I did an AC/DC video. I did the video last weekend where I talked about blocking, and then my next video was blocked with AC/DC, right? And I thought to myself, I've spent all this time making those top 10 AC/DC riffs, load the video in, boom, it gets blocked because it thought that You Shook Me All Night Long was the actual version. So I thought to myself, I didn't know what to do. And I thought to myself, wow, okay, how do I make this happen? Well, I realized that it happened one other time, and it happened when I did a cover of Back in Black 3 years ago or so. It got blocked because it thought it was the original recording of that. So what I did was I went in and changed the bass note and played it a little bit sloppier, and it got the video unblocked. Okay, so that's these are the things to deal with that I still am dealing with. It doesn't matter how many subscribers you have, you get videos blocked just like anybody else. There's no tricks to this or anything. It just it is the way it is. So, you know, people ask me, what's it like, my friends, what's it like to sit there and interview Sting, right? I mean, I've been listening to Sting, as I said, I think in the interview, since I was in 10th grade and Roxanne came out. I saw The Police on August 7th, 1983. How do I remember that? Well, I got the worst sunburn of my life on that day at Hollander Stadium in Rochester. It was incredibly scorching, the sun, and it's funny because Sting's guitar tech Danny was at the studio in New York, and he was the guitar tech back then because he's been guitar teching with Sting since 1979. Now that's pretty ridiculous. So I said, Danny, and I've seen his name before in you know, on records and seen him thanked on Police records and things like that. So I said, so you were there for all these records? Like, you were there when they recorded Message in a Bottle and Every Little Thing She Does Is Magic and Spirits in the Material World? He's like, yeah, I was there from the third record on. Everything, all the solo records, everything. He heard all of those songs recorded. He tuned the instruments, did the setups, everything for them. And there he was in New York at the studio setting up, because Sting was, you know, he brought Sting's bass and bass amp. And Sting brought his guitar, which he didn't play, but he had a custom guitar that he plays, like a parlor guitar that he showed me that's absolutely beautiful. And Dominic Miller I'm a massive fan of. His guitar playing is amazing. He's been playing with Sting for 30 years, and For me especially, Grammarly is very, very helpful when writing business emails, because as you know, English is not my first language. When you upgrade to Grammarly Premium, the thing I think about when I'm doing these is, like, I don't have to study, thank God,
to do an interview like this. I know their music on many different levels. I know how to play it. I mean, I know how to play Sting songs. I know the bass parts. I know the drum fills. I know the guitar parts. Doesn't matter if it's the Police or a solo catalog. I know what notes he's singing in the melody in relation to the chords, whatever. And I can talk about the songs on, on many different levels. But I think about them as a fan. Like when I got to have dinner with Joni Mitchell, I talked to Joni, and ask her questions, all the questions I've wanted to ask my whole life that you want to ask these people. I always think I ask the questions that you guys want to hear or musicians want to hear. I want to be in the room. When I asked Ron Carter, when I interviewed him, what's it like to be in the studio with Miles Davis? How far apart did you guys stand from each other, Oh, well, we stood close at first, and we realized the further apart we got, the better the sound was, and eventually we were into ISO booths, What's it like to be on these classic recordings, these people that actually did it? Sting, like I always say, I said it to Brian May, people don't realize that these recordings don't just appear out of nowhere. The songs are written, and they are recorded in a place and time, and then we enjoy them, but they become these mythical things. But they still they're made up of all this hard work. You think about all the vocal tracks on Bohemian Rhapsody, right? Or any song by Queen, how meticulously well recorded they are, or any Sting song or any Joni Mitchell song, and how many records they have and how many songs they wrote over their careers. And it's really astounding. And those are the things that I want to talk about. A lot of people ask me, do I get nervous? And I don't really get nervous because I think of them as musicians. And it's like being on a gig with somebody, It's Vinny Colaiuta played with Sting for, 10 years probably. And I played with Vinny. I've known Vinny for 35 years or so. I played with Vinny. As soon as Sting came in with Dominic, we were talking about Vinny. We talked about different things. And Sting's like, how long have you known Vinny for? This is before we started recording. And Sting had just come from the dentist. And he told me he had laughing gas. He said, I need to get a cappuccino. So the first part of the video, he was kind of maybe a little bit reserved until the caffeine kicked in. So that's the thing that I think about. If I got caught up in thinking, oh my God, this is the person that sang and wrote Synchronicity 2 or whatever, that maybe I would fall into something like that. But I just don't think of that. I think of them as other. I just think of them as musicians, and musicians that I really respect, whose opinion I really, want to hear. I want to hear about their experiences. And Sting is unbelievably talented. People say, some people said in the comments that, Sting didn't want to talk about the theory side of it. And, there's the whole mystery. And I was like, well, you did play jazz, right? And Sting got signed and put out the first record when he was 27. So he was a jazz bass player for years. And you can't be a jazz bass player without understanding how chords are constructed. Because when you're walking bass lines, you have to, if you're playing standards, which he did for years, on bass, you have to actually know how chord progressions are constructed and how the chords are constructed, because in order to play the bass lines, you need to know what notes to play. So, a lot of musicians always want to say, and this doesn't go for just Sting. It's, a lot of musicians, there is a mysterious element to this. There is the inspiration for it. But somebody like Sting, he knows exactly what notes they are in relation to the bass note, right? Because he talked about the bass note and the melody. Well, he knows what the bass note is. He knows what the melody note is and how they relate to each other, right? And he said that he practices them very slowly, and that's how you do those really hard rhythmic things. If you've ever tried to play Roxanne and sing, or any of the Police songs and sing,
It is incredibly hard to do. Okay, I have a couple super chats I want to answer. SS99 Route, Rick, love the video. You become my favorite show. Keep it up. You're changing today's music into something better. Kids are listening. I hope your kids are listening. My kids aren't listening. It's like, maybe they're listening now. That's awesome. Dan, thank you so much. And Jan, thank you so much. Or is it Jan? So this is the direction that I've wanted to grow the channel, is to interview these musical icons and the people that I idolize, and that I feel, a lot of journalists, they don't have the expertise to ask the kind of questions that a musician would know to ask, especially a musician that's familiar with these people's catalog. When I'm talking to Sting and I think, okay, well, the first record, it came out in 1978, then 79, then 80, then 81, then 83. That's the Police's career. And I know what the records are. I know what songs are on each record. I know how to play them. I know all the solo records. And I think that's a good jumping off point. If you don't know those things, are you really prepared, other than talking about, in generalities about things? Because it's difficult to prepare for an interview. I don't want to sit there with cards or a notebook or my iPad or anything and ask questions. I have ideas of what I want to talk about, but I want the conversation to have a flow, like an improvisation. So you kind of have to be ready to jump to anything. And if Sting doesn't want to talk about flat sixes, then we don't have to talk about flat sixes. I can talk about music in any different way. Because in order to teach music, you have to be able to explain things in different ways to different people. So I've reached out to other people, and I've had other people reach out to me about other interviews, and I don't want to really talk about them until they happen, because I never, you don't want to jinx these things. But I've got some really exciting things coming up too. But like I said, I have to fund all this stuff myself and pay for these crews. I can't afford to do it here. I film all the stuff myself with Billy, but I can't go to New York City and set up lights and 3 cameras and do that. I mean, you can't. Nobody can do that. Nobody can set up the things themselves. It's and I shouldn't do that. It's very hard to light yourself, especially when you have white hair like myself. I always find that every time I'm just like. Quels sont les métiers les mieux payés sur Terre? Médecin, avocat ou encore chimiste? Ces personnes touchent en moyenne un salaire de 7 000 € par mois. Ils ont un grand diplôme, un bac+5 minimum, et ils ont une carrière déjà avancée avec 10 ans d'expérience. Mais alors, pourquoi je touche autant qu'eux alors que j'ai rien de tout ça? Pas de diplôme, pas d'expérience et je suis jeune. En fait, il y a une seule raison pour laquelle tu peux être payé cher aujourd'hui. Résoudre des problèmes. Le médecin aide ses patients, l'avocat aide ses clients, et le chimiste trouve des remèdes pour aider les gens. Et moi, je fais quoi pour gagner autant qu'eux? J'écris des emails. Je sais, tu ne me crois pas, alors voici des preuves. 550 € pour rédiger 5 emails, 650 € pour rédiger 3 emails, ou 650 € pour 2 heures de travail. Ces emails me prennent 3-4 heures à rédiger. Si tu es salarié, tu toucheras pour cela 8,11 x 4, soit 32,44 € le SMIC. Pendant que mon collègue et moi, on prend plusieurs milliers d'euros par mois. Plus de 10 000 € par mois pour mon collègue et 7 000 € pour moi. Tu l'as compris, avec cette méthode, il nous suffit de bosser environ 5 heures par semaine pour gagner l'équivalent d'un salaire. D'ailleurs, on t'explique gratuitement notre méthode, il te suffit de cliquer sur cette vidéo pour l'obtenir. Mais là, tu te demandes d'où ça sort, comment c'est possible, et je suis sûr que tu penses à une arnaque. Sache que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit sur internet. Les méthodes magiques comme le droit. Man, I look so washed out, especially next to Sting. Sting looked tan, and I look like a ghost. Anyhow, so I'll just say my discount code again. I don't put ads in my videos, but I'll advertise my own things
that I sell instead of advertising other people's things, right? Things that I believe in, things that will help you as a musician. My Beato book, 65% off, RB900, my ear training program, which has video and it tracks your progress and takes you through everything you need to know to learn how to figure out songs by ear and way more. How to get through college ear training, or how to become, just an expert using your relative pitch. That's what the ear training course does. And my Beato guitar course, my Quick Lessons Pro guitar course. Those are both 45% off with the discount code RB900. Get them on my website at rickbeato.com. There's my commercial for the things that I built in order to help you guys improve as musicians, because that's ultimately what the goal has been here since the beginning of the channel. It's to put up content for free on YouTube. And this is a really interesting point here. People have said, Rick, why don't you have a Netflix show or an HBO show or something? It's like, well, first of all, I don't want to have anyone telling me what questions I ask, who I can interview, how the edit's going to go, what it looks like. I want to edit it myself. I want to ask the questions myself, and I want to interview the people I want to interview. And I don't want somebody to have to pay the money to Netflix each month or HBO to be able to watch my channel. The beauty of putting this on YouTube is that it's free to anyone to watch. And not only that, YouTube will find anyone that has watched a Brian May video, a Sting video, a Joni Mitchell video, a Seal video, a Pat Metheny video. My Pat Metheny video has 1 million views now for a jazz guitar player. 1 million views. It's unbelievable. They found every Pat Metheny fan in the world, pretty much, not everyone, but that's the beauty of YouTube. The algorithm goes out there and finds people, and it's free. And that's really what the whole idea of the channel was, is to create something for people to learn from and hopefully improve their musical skills through whatever I can, from any of the things that I've learned in my life that I can convey to you guys. That's really the whole mission statement of the channel, is that. And I think, in 2021, my goal was to do more jazz videos, interview people that I think are really important, like Ron Carter, that have historical information, or Sting, or Pat Metheny. These people have been around a long time. Joni Mitchell, they have historical information that is important to future generations. And if I can ask them about it, I try to ask questions that I've never seen asked before, or things I'm curious about. Whether it's, Ron, how do they mic the bass on your sessions with Miles Davis, or when you played on Speak No Evil with Wayne Shorter, or you played on Maiden Voyage with Herbie Hancock? Did you guys rehearse before? Did you rehearse for Miles sessions? And he told me that he went over to Rudy Van Gelder's studio in New Jersey with his 2 sons on Saturdays, and they would try out new microphones. It's like, wow, that is amazing. Who knew that? How far was the mic from the bass? These are the things I want to know, because I want to know what it was like to be in the room. Since there was nobody in the room on those Miles sessions, the people that are living, Herbie Hancock, Wayne Shorter, and Ron Carter are still living. Nobody from Miles' 50s, from the 50s quintet, has survived. Jimmy Cobb was the last person that passed away, which was in 2019. I did a video on Jimmy Cobb that not many people watched, but I did it because Jimmy Cobb needed to have a video. I did a video on Pat Martino, who passed away recently, because Pat Martino was a massive influence on me. And I know a lot of people don't know Pat Martino. He's a phenomenal, one of the most gifted jazz guitarists of all time.
And he needed the respect of having a video done and people in his legacy talked about. So these things are, for me, they're just things that I want to do, and I want people to experience them. Anyone can experience current artists, right? You're bombarded with them through video, through, my kids listening to stuff, whatever. Any place you go, anytime you go anywhere, anything, you're always being bombarded by all the latest artists. The new Adele record's out and you can hear about it everywhere. She's on Oprah, she's on this, she's on that, right? But these other people, they don't have necessarily as big of a platform to talk to people. And because of you guys, my platform is a good sized platform, and it's a place that people come and musicians come to hang out, and it's people like Sting watch my channel, or Joni Mitchell, or whoever. I mean, that's how I got to meet these people. I mean, how could I reach out to them? I don't know how to reach out to them. So this is this is where I want to take the channel in the future. I want to interview Brian May in person. That would involve going to England. I don't know when that would happen, but I'd have to find a camera crew over there and everything. And this is when you support the channel, these are the things that you support through donations. There's a donation link that's in the description here. You can find it on my website. It's right at the very bottom. If you're not a musician and you want to just support the channel, or people are doing it through Super Chat, thank you everybody on here. And До сих пор делайте это по-старому. 60 секунд, которые ты не забудешь никогда. Начинаем. Ваша задача просто смотреть на картинки и повторять за мной слова. This is, where I want to take the channel in the future is to do more things like this, right? Is to interview these legends. So I'm hoping that this is going to continue, and I'm hoping that it becomes easier to make videos on using music of the Beatles, of AC/DC, of Guns N' Roses, and all the other blocking bands, of the Eagles, of Fleetwood Mac. I hope that this comes easy. I want to interview Don Henley, honestly. I love Don Henley. I love the Eagles. And I want to ask him about this. Why do you block all these videos, Don? Tell me about this. Let's talk about it, I mean, I really don't want to talk about that. I'll talk about it in private. I want to ask him about his music. And that's ultimately what this is about. It's not about gossip or anything like that. I want to talk about the creative process with these amazing artists that I have incredible respect for. Why these particular choices in lyrics? Why the choices in melodies? I asked Sting about his bass part in If I Could Ever Lose My Faith. Why did he do that only on the first phrase? And Dominic says, I didn't notice that. I think he said that. And he does it on the first phrase only, each verse. And it's completely intentional because he does it in the first verse and second verse, but he doesn't do it on the other two phrases before it goes to the chorus. It's amazing. And it's a hook. And every time I listen to it, I just wait for that. And it just grabs me. It gets the same every time, even though that song came out in 1993. So, and I remembered when I asked Sting, I talked to him about the flagships, and you need to have a flagship. I remember being in a studio in Ithaca, New York, Pyramid Sound, when I saw on MTV Sting was being interviewed before that record came out, and that was. And he said that I can picture it, him talking about flagships. That's the exact thing that he used. Anyways, I'm going to do another ad here. This is my ad read for my channel. If you want to support the channel and become better musicians, my ear training course, 45% off. Discount code RB900.
My Beato book, my Quick Lessons Pro, same thing, 45% off, RB 900. And my Beato book, Music Theory textbook, is 65% off. These are the lowest prices that I've done. This is how I support my channel. This is how I pay for Billy to be here. And this is how I'm able to make videos without somebody telling me that I have to do an ad read 30 seconds in for this long and have to review my scripts. They literally do that. You have to have your ads reviewed by people. I'm not going to have ads reviewed by people. I'm not going to have somebody tell me how to edit my video, right? I want to edit it myself. Sting's publicist said, when are you going to put out the video? We did it on Tuesday. I said, oh, it'll come out on Thursday. She's like, what? I was like, yeah, I'm going to fly home tomorrow and edit it and put it out on Thursday. She said, okay. Wow, that's amazing. And why can I do that? Because I don't work for a company because I'm not on Netflix or anything, right? And you don't have to pay the fee. If you don't want to see ads, you have to pay whatever it is, $12 a month for YouTube. And I would suggest that. Or get an ad blocker. Although somebody told me ad blockers don't work anymore. I don't know if that's true or not. I pay the $12 a month on YouTube so I don't see ads because I get annoyed by them. Jonathan says, what about interviewing Jimmy Page? Well, that's a possibility. I'm trying to make these things happen. All the people that I see in the thing, Stevie Wonder, I'm trying to make all these things happen. I don't have a manager. I don't have anything like that. I don't have anyone. I have to do the stuff myself in addition to making the videos, in addition to having a family and 3 kids and everything. So your support is more than welcome. And go to my store and invest something in yourself, right? Donate to my channel. Become a member of the Beato Club. That's like Patreon. Like I said, though, if you're not a musician, you want to just donate to the channel, you can donate. There's a donate link in the description or at the bottom of my website at rickbeato.com. But, I suggest take my ear training course. It's not there's no yearly charge or anything. It's just a one-time purchase, and that's it. And it's 45% off right now. RB 900. You want to get a better ear to know what notes Sting is singing over the chords, know what the chord progression is on I Burn For You or Fortress Around Your Heart. How do I figure this stuff out? From knowing about intervals. That's it, right? And then you develop your vocabulary of recognized sounds. Oh, that's a sus4 chord he's playing there. Oh, that's a major 9 chord, no third. Those are the voicings. Sting said, I came up with 3 great voicings. And he put those 3 great voicings. Yeah, I see this isn't a green screen here. Those 3 great voicings are all over a G minor, right?